Hai everyone, Assalamualaikum. Dalam video ni, cikgu akan bincang soalan revision week 17. Okay, kita mula dengan question 1. Okay, diberi piecewise function. Okay, kepada pelajar yang tak boleh imagine piecewise function tersebut, cikgu suggest buat dalam timeline macam ni. Okay, kita tengok question A1. Okay, dia nak limit x approaching 2 from right. Sorry, negative 2 from right. Okay, so kita tengok dekat timeline kita mana negative 2. Okay, yang ini nombor ini sahaja yang menentukan, okay, limit from left, limit from right, functionnya berbeza. Okay, kalau negative 2, so means negative 2 will be here. Okay, kalau negative 2 will be here, maksudnya sebelah kiri atau sebelah kanan functionnya tetap sama. So, negative 2 from right, our fx kita ganti x cubed minus 3. Okay, we choose the correct function, and then how to evaluate limit? We are going to substitute the value x only. So, negative 3 cubed minus 3. Negative 11. Okay, question 2. Ini pun sangat senang lah. Okay, question 2. Dia nak limit x approaching 8 from left. Okay, 8. Tengok kat sini. 8 ada kat sini. Okay, sebelah kiri atau sebelah kanan dia masih sama. And then the function is 8. Just substitute fx is 8. And then, since tak ada unknown, tak perlu substitute. Our limit is 8. Okay, dah dapat 2 markah, 2 markah. Okay, and then question B. If f is continuous, okay, kat sini soalan state that fx is continuous at x equals to negative 1, x equals to 3. Okay, kita tengok kalau soalan ni dia guna nombor dekat dia punya apa? Separation ni. Negative 1, 3. Lepas tu dia bagi tahu is continuous, kita akan guna condition number 2. Okay, condition number 2 which is limit exists. Okay, dia dah bagi tahu f continuous means x approaching negative 1 from left of fx equals to limit x approaching negative 1 from right, fx. Okay, cikgu nak penulisannya mesti betul. Okay, statement pertama adalah ini. Okay, statement kedua, we are going to choose our fx. Okay, masih tulis limit. Okay, tengok negative 1 sebelah kiri. Okay, kita ada function x cubed minus 3 equals to limit x approaching negative 1 from right. From right kita ada x plus 3 square plus k. Okay, next step adalah substitute. Okay, you choose your function and then substitute. Bila substitute, limit dah tak ada. Okay, negative 1. Make sure negative 1 tu you letak bracket dulu, baru tekan kuasa 3. Okay, minus 3 equals to negative 1 plus 3 square plus k. Ini maksud cikgu, ramai student yang dibuat salah. So, make sure net bracket negative 1. Tutup bracket dulu, baru tekan kuasa 3. Itu maksud cikgu. Okay, minus 3. So, kita dapat negative 4 for the left hand side. Equals to negative 1 plus 3 is 2. 2 square is 4. 4 plus k. And then our k equals to negative 8. If f is continuous at x equals to 3, sama macam statement tadi, kita buat limit x approaching 3 from left, fx equals to limit x approaching 3 from right of fx. Okay, next we are going to choose our fx. Still, kita write down the limit. Okay, sebelah kiri, okay, we have x
plus 3 square plus k equals to limit x approaching 3 from right mx plus 4. Okay, so kat sini ada m, ada k. Tadi kita dapat k equals to negative 8 and then we are going to substitute our x. So we have 3 plus 3 square minus 8 equals to 3m. Okay, make sure 3m, bukan 3x. Okay, plus 4. And then calculate for our m. M equals to 8. Okay, question C. Determine the value of m such that f is not continuous at x equals to 6. Okay, sekarang kita tengok. Maksudnya m ini kita tak guna daripada soalan B lah. Okay, kita tengok soalan kita. Dia bagi tahu f continuous at 6. Okay, first thing first kita tengok kita punya timeline. Okay, timeline kita cantik sebab x kita ni adalah dalam bentuk function nombor x di mana function sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Okay, and then dia bagi tahu not continuous. Okay, tadi continuous. So kita akan guna condition number 2. Okay, kita guna condition number 2 di mana limit exist ke tidak. Okay, limit exist ke tidak. Question C. Sebabkan dia cakap f not continuous. So, limit does not exist ataupun limit x approaching 6 from left of fx do not equals to limit x approaching 6 from right of fx. Okay, sama macam statement tadi, cuma statement kat atas dia sama dengan. Okay, and then kita salin limit x approaching 6 from left fx kita adalah mx plus 4. mx plus 4 do not equals to limit x approaching 6 from right. Function yang yang sebelah kanan adalah 8. And then substitute the value of x. 6m plus 4 do not equals to 8. Okay, walaupun di kiri dengan kanan, awak jangan ambil 5.9 pula, bukan. Okay, ini bukan special case. For piecewise, kita pilih sahaja. Okay, calculate for m. M do not equals to 2/3. So, kat sini, f is not continuous when m equals to 2/3. Okay, so done for question number 1. Question number 2, next video. Okay, bye.